సో జనరల్గా మనకు సివిల్లో ఉండే కోర్సెస్ ఆటోకేడ్, 3ds మ్యాక్స్, స్కెచ్అప్, స్టార్ ప్రో, వీరే, బిమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ టైప్స్. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇంకా మార్కెట్లో రన్ అవుతుంది లుమియాన్స్, ఎన్స్కేప్. సో ఇవి రెండు ఏంటంటే టు రీచ్ ద కస్టమర్ ఐడెంటిటీ అండ్ థాట్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా రియలిస్టిక్గా ఎలా ఉందో నేను లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ విధంగా చూసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. టోటలీ రియలిస్టిక్. సో ఆటోకేలో ఇట్స్ టోటలీ ఫర్ ది ఫ్లోర్ ప్లాన్స్, రైట్? సో మేజర్లీ మనం ఆటోకేడ్ యూజ్ చేసేది ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ వర్కింగ్ లేఅవుట్స్ కోసం. ఓకే, సో వీ కెన్ సీ ది ఫర్నిచర్ లేఅవుట్స్ అండ్ వీ కెన్ సీ ది లైటింగ్ లేఅవుట్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ అన్ దట్. When coming to the SketchUp and 3ds Max, so these both for the interior purpose గా యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం మనం. ఓకే, సో స్కెచ్అప్లో ఏంటంటే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ అనమాట. మనకు క్లయింట్ వచ్చి నాకు ఒక 1 అవర్లో ఏంటో ఒక 30 మినిట్స్లో లేదంటే ఒక 2 అవర్స్లో నాకు ఇవి నా రిక్వైర్మెంట్స్, సో కెన్ యూ డూ దట్ అన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ ది స్కెచ్అప్. వై? బికాస్ నేను వాల్స్ అన్ని కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుని నాకు ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో, సో బెడ్రూమ్లో నాకు ఏమేమి కావాలి, లేకపోతే లివింగ్ అండ్ డైనింగ్, సో వాష్రూమ్స్ అండ్ ప్యాంట్రీ ఏరియా, లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైర్ కేసెస్ అని వీటన్నిటిని చాలా ఫాస్ట్గా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా పిక్ అండ్ ప్లేస్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు. Now when coming to the 3ds Max, so we have to create each and everything and most probably animation అనేది యూజ్ చేస్తాం. యానిమేషన్ కోసం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. సో స్టార్ ప్రో అండ్ ఈ ట్యాబ్స్, దీస్ బోత్ ఫర్ ది అనాలిసిస్ పర్పస్. ఒక బిల్డింగ్ ఒక అనాలిసిస్ని, లోడ్ని చెక్ చేయడం కోసం, లైక్ డెడ్ లోడ్, విండ్ లోడ్, లైవ్ లోడ్, సిస్మిక్ లోడ్స్, రైట్? సో ఇటువంటి లోడ్స్ అనేది చెక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తూ వస్తాం. వీరే అనేది ఇట్స్ ఫర్ ది ప్లగిన్, లైక్ మెటీరియల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది లైటింగ్, రియలిస్టిక్ అవుట్పుట్ చూపించడం కోసం యూజ్ చేస్తాం అది. ఓకే, సో వీరే అనేది మీకు 3ds మ్యాక్స్, స్కెచ్అప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది బిమ్ అప్లికేషన్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఎక్స్టెన్షన్స్, ప్లగిన్స్. ఓన్లీ 3ds మ్యాక్స్, స్కెచ్అప్ అండ్ బిమ్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట వీరే. బిమ్, వీరే ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్. సో బిమ్ లో వచ్చేసి బిమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్ అంట. నౌ సీ అబౌట్ ది బిమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిమ్ అని ఏంటంటే బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్. సో ఇట్ విల్ బి సపోర్ట్ ఫర్ ది వేరియస్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ జనరల్గా. సో ఈ బిమ్ అనేది మనకు 1970s డెవలప్ అనేది చేయడం జరిగింది, బట్ మార్కెట్లో తెలిసింది మాత్రం 2000s. సో బట్ ఇట్ ఓన్లీ బికమ్ అన్ అగ్రీడ్ టర్మ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ 2000s. సో స్టార్ట్ చేసింది 1970s అయితే, సో ఎక్కువగా యూసేజ్ చేస్తుంది మనకు 2000s వరకు వచ్చింది. నౌ ఆఫ్టర్ దట్ ద టర్మ్ బిల్డింగ్ మోడలింగ్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ పేపర్స్ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ 1980s. సో మీరు ఒక పేపర్ అలాగే ఏదైనా సరే ఒక ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ చూసారంటే మొత్తం అన్నీ కూడా మనకు పేపర్లోనే ఉంటుంది. సో గ్రిడ్ లైన్స్ కానీ, లైక్ లెవెలింగ్స్ కానీ, సో హారిజంటల్ గ్రేడ్స్ అండ్ వర్టికల్ గ్రేడ్స్, సో డీటెయిలింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిలింగ్. ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేసామంటే హౌ మెనీ డోర్స్ అండ్ హౌ మెనీ విండోస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద లెంత్, వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ దట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అందులోనే చూపిస్తూ వస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్ డిడ్ నాట్ బికమ్ ప్రాపర్లీ యూజ్డ్ టిల్ సమ్ 10 years later. సో ప్రాపర్ అయితే అందుకోసమే మనకు 1970s డెవలప్ చేస్తే 2000s దే ఆర్ టర్మ్ as agreed. సో ఇన్ 2002 Autodesk released a white paper entitled బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్. సో దానికంటే ముందు రివిట్. సో ఇక్కడ 2002లో ఆటోడెస్క్ వాడు బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ వైట్ పేపర్తో రిలీజ్ చేశారు అని చెప్పి అనుకుంది మనకు. సో బట్ బిఫోర్ దట్, అండ్ హూ ఇస్ ద ఆటోడెస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లార్జెస్ట్ మోడలింగ్ డెవలపర్ కంపెనీ. లైక్ మనకు ఆటోక్యాడ్ కానీ, రివిట్ కానీ, లైక్ మనకు 3ds మ్యాక్స్, లైక్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో రివిట్ ఈజ్ ఎ బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చరల్స్, ల్యాండ్స్కేపింగ్స్, సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్ కోసం, ఎంఈపీ ఇంజనీర్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో అగైన్ ఎంఈపీ ద టర్మ్ విల్ బి డివైడ్ యాజ్ ఎ 3 parts: మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్, ప్లంబింగ్ ఇంజనీర్.
Again in mechanical, again it will divide into the two parts. One is the HVAC design and firefighting design. Okay. సో మీకు ప్లంబింగ్లో వచ్చేసి కోల్డ్ వాటర్ సప్లై, హాట్ వాటర్ సప్లై, శానిటరీ వాటర్ అంటే వేస్ట్ వాటర్ మనం బయటకు పంపించడం. ఎలక్ట్రికల్లోకి వచ్చేసరికి వీ కెన్ ప్లేస్ ది కాండ్యూట్స్, కేబుల్ ట్రేస్. ఓకే. సో టు క్యారీ ద బంచ్ ఆఫ్ వైర్స్, సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ ఉన్నాయంటే మనకు ఒక ట్రే లాంటిది, ల్యాడర్ లాంటిది యూజ్ చేసి వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేబుల్ ట్రే అంటాం మనం. సో వైరింగ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, సో లైటింగ్ ఫీచర్స్ ఏ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోవాలి, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఇక్కడ మనం డిజైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో జనరల్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసింది మాత్రం చార్లెస్ రివైవర్. రివిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది చార్లెస్ రివైవర్, ఫౌండెడ్ ఇన్ 1997. సో ఇక్కడ బిమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మాత్రం 1970s, బట్ రివిట్ అనేది 1997లో. సో రివిట్ టెక్నాలజీ కార్పొరేషన్, సో ఆ పేరు ఏదైతే ఉందో చార్లెస్ రివైవర్ అని పేరు ఏదైతే ఉందో దాన్ని రివిట్ టెక్నాలజీ కార్పొరేషన్గా 2000లో రీనేమ్ చేయడం జరిగింది. Purchased by Autodesk in 2002. Okay. So Autodesk released the several versions of Revit after 2004. Okay. సో ఇక్కడ ఏదైతే వైట్ పేపర్ ఎంటిటీ అన్నాం కదా, ఆటోడెస్క్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత 2002లో మనకు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది వైట్ పేపర్ ఎంటిటీ అనమాట. సో జనరల్ మనం ఆటోకేడ్ చూసామంటే మనకు బ్లాక్ పేపర్ వస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు బ్లాక్ స్క్రీన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు రివిట్లో మాత్రం వైట్ స్క్రీన్. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ స్క్రీన్, if you want to change that paper also we can do here. Default is white. Yeah, default is the white. Default మనకు వైట్ వచ్చేస్తుంది. సో 2005లో రివిట్ స్ట్రక్చర్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ 2006లో రివిట్ MEP అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క వర్షన్ని రిలీజ్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఆఫ్టర్ 2006 ద రివిట్ బిల్డింగ్ వాజ్ రీనేమ్డ్ ఇంటూ ది రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఏదైతే రివిట్ బిల్డింగ్ అని చెప్పేసి ఉందో దాన్ని రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. So in 2012 Revit LT became the newest version of Revit. So what is the LT? It is nothing but a limited light version అని చెప్పేసి అని కూడా అంటున్నాం. Right. So we have in AutoCAD also, because only we can draw in 2D only. There is no 3D representation. But ఇక్కడ మనం 3D representation చూడగలం when we have in the full-fledged version. LT, that means a light or limited version ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మాత్రం ఓన్లీ 2D వర్క్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ 2003 Autodesk began introducing the rental license for some of its product including Revit. సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనం Autodesk ఏదైతే చూసామంటే ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ పర్పస్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద వన్ స్టూడెంట్ వర్షన్ ఆల్సో. సో ఎర్లియర్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ద 3 years permission, but now they are giving the only 1 year. But we have to submit our documents also, educational documents submit చేస్తేనే 1 year license అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. Okay. So and in Revit software becomes with the range of families. Users can find and need the building their own families. So families is nothing but, so మనకు except the walls, మనం ఇక్కడ ఏది క్రియేట్ చేసినా సరే, డోర్స్, విండోస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్. ఓకే. సో అది టేబుల్ కావచ్చు, చైర్ కావచ్చు, బెడ్ కావచ్చు, ల్యాంప్ కావచ్చు, రైట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇక్కడ మనం ప్రతి దాన్ని కూడా ఫ్యామిలీగానే కన్సిడర్ చేస్తాం. Beams and columns they will come. Except partition was everything. So everything we can ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ప్రతి ఫర్నిచర్ ప్రతి దాన్ని కూడా ఇక్కడ మనము ఫ్యామిలీస్ గానే కన్సిడర్ చేస్తాం. Why not partition? ఓకే. సో మనం డైరెక్ట్ గా వాల్స్ అనే కేటగిరీ ఉంటుంది, వాల్స్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకు దీనికోసం ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ రివిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎల్స్ వీ హ్యావింగ్ ద సమ్ వెబ్సైట్స్. ఓకే. సో వన్ ఇస్ ద రివిట్ సిటీ and BIM objects, BIM Smith, National BIM Library, so and BIM and Co. So these are the sites. Okay. So to get the families, మనకు పైప్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మనకు ఆర్కిటెక్చరల్కి సంబంధించినవి కానీ, లేకపోతే స్ట్రక్చరల్కి సంబంధించినవి కానీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్దర్ పర్పస్. అండ్ ద మెయిన్లీ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ రివిట్ ఈజ్ కమింగ్ టు ది ఏంటంటే మనకు if you create one object, if you create on floor plan, so మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఫ్లోర్ ప్లాన్ లో క్రియేట్ చేసామంటే I can able to see the structure like a sectional cut as well as the elevation, both I can see at a time. AutoCAD లో జస్ట్ మనం ప్లాన్ చేసామంటే ప్లాన్ మాత్రం ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద సెక్షనల్ ఎలివేషన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అగైన్ AutoCAD లో. సో ఇక్కడ రివిట్ లో అలా ఉండదు. సో జస్ట్ నాకు ఏ సైడ్ ఏ వ్యూ చూడాలి,
either top view, either bottom view, either side your left side view, either right side view. అని నేను సెక్షన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను అంటే, ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్గా నేను రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అందువల్ల మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఇట్స్ 3D మోడల్ అంటాం. ప్లాన్, సెక్షన్ as well as the elevation. We can see both the views at a time. Okay, now coming to the entire Revit model. So Revit model వచ్చేసి ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్చరల్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ MEP ఇంజనీర్స్. సో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక ఎంటైర్ రివిట్ మోడల్గా మనం పిలుచుకోవచ్చు. ఓకే, సో మేజర్లీ రివిట్ ఈ మోడల్ని యూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే వీ హ్యావింగ్ ద షెడ్యూల్ అండ్ క్వాంటిటీస్. వీ కెన్ టేక్ ద క్వాంటిటీస్ ఫ్రమ్ దిస్, సో వీ కెన్ టేక్ ద ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ దిస్. సో ప్రతి ఒక్కటి మనం ఇక్కడ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. Now coming to the working process of the BIM, how it will be. Now here we are having the detailed designings, analysis, documentation, fabrication, construction, and 4D and 3D, operation maintenance, denominations, renovation, programming, concept design, and detailed design. That means it's a circular process. Okay, so you can renovate n number of times also. Correct. Right, so before renovating that, so we already having the detailings of the before constructed building. Right, so each and everything మనం ఏదైనా సరే ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. Analysis అంటే ఏం analysis చేస్తుంది? బిల్డింగ్ అనాలిసిస్ అనేది చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో లోడ్ అనాలిసిస్ అనేది ఇక్కడ బిల్డింగ్ అనాలిసిస్ అనేది చెక్ చేస్తాం. So does it have overall style? ఎస్, దీనికి మనకు ఎనర్జీ అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ అనాలిసిస్ అనేది యాక్టివేట్ చేసి వీ కెన్ అప్లోడ్ ద లోడ్స్ ఆల్సో. బట్ రివిట్ కంటే స్టార్ ప్రో డీటెయిల్స్ ఇస్తే మనకు అక్యురేట్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అందులో. హియర్ వీ కెన్ యాడ్ ద ఎనర్జీ అనాలిసిస్. వీ కెన్ యాడ్ ద ఎనర్జీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్. And what is program? రైట్, సో రివిట్లో మనకు 2 parts. వన్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ బ్రౌజర్ అనేది ఉంటుంది, ఇంకొకటి ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ప్రాజెక్ట్ బ్రౌజర్ ఏంటంటే నేటివ్ త్రూ ది వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ వేరియస్ వ్యూస్. సో రివిట్ ఫైల్లో మనకి ఏంటంటే లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి అపియర్స్ ద రివిట్ ఫైల్. Right, so this is the view, welcome screen లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో హియర్ వి హ్యావింగ్ ద ఓపెన్ అండ్ న్యూ. సో ఇది ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. అండ్ ఎట్ బాటమ్ వి హ్యావింగ్ ద ఫ్యామిలీస్. ఫర్ ద ఫ్యామిలీస్ వి హ్యావింగ్ ద ఓపెన్ అండ్ న్యూ ఆల్సో. యూ కెన్ క్రియేట్ ద like any kind of families. Okay, so ఇక్కడ నుంచి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. From here also you can access, or else from here also you can access. So at top set, this one is the project model. See, it's showing as a models, and it's showing at bottom, it's showing as a families over here. Okay, so I'm directly moving on to the new. So ఇక్కడ new అనేది click చేసిన వెంటనే I'm getting the new project. It's a template. Okay, so here we have the drop down. When you click on this drop down, here we have the construction, architectural, structural, mechanical, plumbing, and electrical. So whether I don't know it is imperial or metric. ఓకే, సో జస్ట్ ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అనేది అవుతుంది. నేను ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నాకు ఇక్కడ కొన్ని టెంప్లెట్స్ అని డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. నాకైతే అది ఇంపీరియల్ లేకపోతే మెట్రిక్ అనేది ఐ డజంట్ నో దట్ ఈస్. ఓకే, సో లేదు నాకు పర్టికులర్గా ఇంపీరియల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ది బ్రౌజర్. వైల్ యూ డోంట్ నో దిస్ వన్, బ్రౌజ్. సో ఇక్కడ నాకు ఇంపీరియల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పాత్, దిస్ పీసీ. సో సి డ్రైవ్, ప్రోగ్రామ్ డేటా, ఆటోడెస్క్ అండ్ రివిట్ టెంప్లెట్స్. సో ఈ టెంప్లెట్స్లో మనకు ఇంపీరియల్ అండ్ మెట్రిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఇంపీరియల్. ఇంపీరియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏంటంటే మనకు ఫీట్స్ అండ్ ఇంచెస్. ఓకే, సో హియర్ అబ్జర్వ్ హియర్ కమర్షియల్, కన్స్ట్రక్షన్, డిఫాల్ట్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, ప్లంబింగ్, రెసిడెన్షియల్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ సిస్టమ్ ఉంది, కానీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎక్కడా కనిపించట్లేదు మనకు. రైట్, సో దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వన్. డిఫాల్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఆర్కిటెక్చర్గా యూజ్ చేస్తాం. వైల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫైల్ ఆఫ్ టైప్ హియర్, it's a .rte. That is the extension for the template. Now I'm opening this one.
సో క్రియేట్ న్యూ, ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదా మీరు టెంప్లెట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా. టెంప్లెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో విల్ గివ్ ద ఎంటైర్ డీటెయిల్స్. సో నేను ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ చేంజెస్ అనేది చేసుకోకుండా ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ దట్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో నా ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీ టెంప్లెట్స్, డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్లోకి మూవ్ అవుతున్నాం. So this is the view. At right side we having the project browser. At left side we having the properties. So project browser అనేది మనకి ఏంటంటే ఏ ఫ్లోర్లో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, either it may be the floor level, either it may be the ceiling level, or else మనం ఏ ఎలివేషన్లో వర్క్ చేయాలి, ఈస్ట్ నార్త్ సౌత్ వెస్ట్, ఏ ఎలివేషన్లో వర్క్ చేయాలి. అండ్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద షెడ్యూలింగ్ అండ్ క్వాంటిటీస్ వీ కెన్ టేక్, వీ కెన్ క్రియేట్ ద షీట్స్ అండ్ వీ కెన్ చెక్ ద ఫ్యామిలీస్. ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ బ్రౌజర్ నుంచి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది ప్రాపర్టీస్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్లో ఈ వ్యూ యొక్క స్కేల్ ఏంటి, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద విజువలిటీ గ్రాఫిక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ హియర్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో సన్ పాత్ ఏంటి మనకు, సో డిఫాల్ట్ అనాలిసిస్ ఏంటి, సిస్టమ్ కలర్ ఏంటి, సో కలర్ స్కీమ్ ఏంటి, సో ప్రతిదీ కూడా అంటే ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అవుతున్న ప్రతి ఒక్క దాని డీటెయిల్స్ అని మనం ప్రాపర్టీస్ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు. నా అగైన్ ఇట్ విల్ షోయింగ్ యాజ్ ఏ లెవెల్ 1 ఆల్సో హియర్. మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ కింద ఫ్లోర్ ప్లాన్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఈజ్ వి కాల్ యాజ్ ఏ టైప్ సెలెక్టర్. ఎందుకు టైప్ సెలెక్టర్ అంటామంటే, నేను వన్స్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ వాల్ కానీ డోర్ కానీ విండో కానీ తీసుకున్నా అంటే, సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్ వీ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సైజెస్. ఓకే, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డోర్స్ ఎలివేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. దట్స్ వీ కాల్ ఈజ్ హియర్ టైప్ సెలెక్టర్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ టైప్ సెలెక్టర్ని మీరు ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద ఎడిట్ టైప్. సో ఇవి రెండు మేజర్ యూజ్ అనమాట ప్రతిదీ కూడా. And now before entering into our project, Just open one, not this. Just open one program. see you're having the different kind of Okay. Just open one. sizes. Just open Okay. anything, exterior something. ఇది wall. So నేను ఇక్కడ wall ని select చేసుకుని I go for the edit type. I can change all the details. Okay. And how will it look? How will it look? This is a wall. How will it look? This is only floor plan. Only floor plan. This is a floor plan. See, floor plan level 1. Okay. Okay. So if you go for the 3D, it will look like the 3D one. Okay. So at bottom here we having the visual styles. You can change the visual styles also. Yeah, just like CAD. Automatically ఇక్కడ మనకు రిప్రజెంటేషన్ కనిపిస్తుంటాయి. We don't have to extrude like in CAD. అవసరం లేదు, It automatically creates a ఆటోమేటిక్గా మన ఫ్లోర్ ప్లాన్ లో ఏదైనా సరే చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు 3D లో కనిపించేస్తుంది. ఎంత elevation సో హైట్ ఏంటనేది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకోవచ్చు. సో అది మీరు 2 floors 3 floors 10 floors 100 floors అనేది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద లెవెల్స్, దెన్ వీల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్. సో బిఫోర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ చెక్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ హియర్, ఫైల్ అండ్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోయామంటే వీ హ్యావ్ ద జనరల్ ఆప్షన్స్. సో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్, ఇక్కడ మనకు సేవ్ రిమైండర్ ఇంటర్వెల్. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు 15 minutes 30 minutes 1 hour 2 hours 4 hours నో రిమైండర్. సో అంటే ఏంటంటే మనం కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు సేవ్ చేయడం అనేది మర్చిపోతూ ఉంటాం, రైట్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ రిమైండర్, ఇట్ విల్ గివ్ ద రిమైండింగ్ ఫర్ అస్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ మెయిన్లీ ఇట్ విల్ బి యూజ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ మన సిస్టమ్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫేస్, సో ఇక్కడ మనకు పైన ట్యాబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆర్కిటెక్చరల్ ట్యాబ్, స్ట్రక్చరల్ ట్యాబ్, స్టీల్, సిస్టమ్, ఇన్సర్ట్, annotation, analyze, massing and site like this. So this means, so this application is having the combination of architectural, structural and MEP both. సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చరల్ అండ్ MEPకి సంబంధించిన ట్యాబ్స్ అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ జస్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్, సారీ స్ట్రక్చరల్ అండ్ MEP అవసరం లేదు. Then you can go with the user interface. I don't want the structural and MEP.
I require just these things only. When I click on this OK button, see, escape అయిందా ఇప్పుడు? మనకి ఇందాక స్ట్రక్చరల్ అండ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి, అవి ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, అగైన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్. సో నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ మెకానికల్ టూల్స్ మాత్రమే యాక్టివేట్ చేస్తాను. ఓకే, సిస్టంలోకి వెళితే ఓన్లీ షోయింగ్ యాజ్ ఎ మెకానికల్ టర్మ్స్. ఫైల్, ఆప్షన్స్, user interface, I'm activating the piping also. Piping added. So again I want electrical. Electrical also will be added. So ఈ విధంగా మనకు ఏ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కావాలనుకుంటే ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో అగైన్ హియర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద షార్ట్ కట్ కీస్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనకు కొన్ని కమాండ్స్కి ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఏవైతే లేవో యూ కెన్ క్రియేట్ ద షార్ట్ కట్స్ ఆల్సో ఫర్ దిస్. సో హౌ కెన్ వీ క్రియేట్? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫిల్టర్లోకి వెళ్ళేసి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ ట్యాబ్. సో ఆర్కిటెక్చరల్ ట్యాబ్లో నా ఇక్కడ మాడిఫై టెక్స్ట్, మోడల్ టెక్స్ట్ అనేది ఉంది కదా, ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ 1 అసైన్. సో 1 అనేది ప్రెస్ చేశానంటే నాకు టెక్స్ట్ అనేది రావాలి ఇక్కడ. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో హియర్, ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ 1. దిస్ ఇస్ ద మై షార్ట్ కట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కొన్నింటికి మాత్రమే షార్ట్ కట్ అనేది ఆటోడెస్క్ కోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్, దెన్ యూ కెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు దట్. సో ఆర్కిటెక్చర్ మాడిఫై టెక్స్ట్ అనేది నాకు అవసరం లేదు 1 అనేది. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు డబుల్ క్లిక్ ఆప్షన్స్. సో కొన్ని ఆప్షన్స్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేసామంటే మనకు ఎడిటింగ్కి పాసిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మనకు ఫ్యామిలీస్ కానీ, సో ఎలిమెంట్స్ కానీ, ఇక్కడ మనకు వ్యూస్ కానీ, అవుట్ సైడ్ వ్యూస్ కానీ, షీట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఎడిటింగ్కి పాసిబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ దస్ దీస్ యాక్షన్స్ విల్ బి హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది లైట్ కలర్ ఆర్ డార్క్ కలర్ అనేది యూ కెన్ డిసైడ్. సి, ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇంటూ డార్క్ కలర్. అగైన్ నాకు లైట్ కలర్ అనేది కావాలి, then you can go with the light color here. Like I am go for the file locations. So మనం స్టార్టింగ్ లో ఇందాక చూసాం కదా, బ్రౌజ్ కంటే ముందు ఐ హావ్ సీన్ సమ్ కంటెంట్, ఇక్కడ నుంచి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంపీరియల్ కావాలంటే ఇంపీరియల్ యాడ్ చేసుకుంటాం, మెట్రిక్ కావాలంటే మెట్రిక్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో హియర్ వి హావింగ్ ద డిఫాల్ట్ పాత్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీస్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ మనకు యూజ్ అయ్యేవి. ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రాఫిక్స్, సో నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ వైట్ కలర్ అనేది ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ద వైట్ కలర్, ఐ కెన్ చేంజ్ ఇన్ టు ది బ్లాక్ కలర్, బ్లాక్ పేపర్, రైట్. సో ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి ఒక్క గ్రాఫికల్ ఆప్షన్స్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి మనం చేంజెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దస్ పర్పస్ దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ హియర్. ఆప్షన్స్ అనేవి మేజర్గా మనం చెక్ చేసేది జనరల్లీ చెక్ చేసుకుంటాం, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చెక్ చేసుకుంటాం, అండ్ ఫైల్ లొకేషన్స్. సో రిమైనింగ్ మనకు ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ దెన్ వీ కెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు దట్, ఆర్ ఎల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు చెక్